After Al-Aqsa flood in 2023, when Amal started reporting from the south and covering what's happening, the Zionists called her. They told her, "We know where you are and we know where your house is. And if you want your body to remain as one piece, stop reporting." Amal Khalil was reporting for Al-Akhbar, and they threatened them, if you don't kick Amal and if you don't stop her from reporting from the south, we will attack you and we will attack your reporters and your offices. Here we understand that the Zionists wanted Amal Khalil dead. The question is why? Hey everyone, this is Ali Mazloum and you're watching Free Palestine TV. Today is Thursday, August 6, 2026, and we are in Beirut. Before we begin with this report, I ask you to press the like and subscribe buttons on whatever social media platform you're watching this on, and to go to our website freepalestine.video to donate so we can continue bringing you this content. Today we're going to attend a conference in which the Legal Agenda, Union of Journalists in Lebanon, and Human Rights Watch will present new evidence regarding the martyrdom of Amal Khalil, who was martyred on April 22nd, 2026, 1 week after the ceasefire was announced between the Lebanese government and the Zionists. صحيح إسرائيل عملت فينا هيك، بس بالنهاية الهدف تبعهم كان معروف، بدهم يقتلوا الصحفية، بدهم يسكتونا وما بدهم الحقيقة توصل. بس شو هدفها الحكومة اللبنانية من الشيء اللي عم تعمله؟ شو هدفها الحكومة اللبنانية من أنه تتخلى عن حقنا وتقبل من عندهم أنه هن يمضوا على بند 13 وبعدين يقولوا لنا أنه نحن لازم نآمن بحسن النية تبع اللي جرب يقتلنا. ما بعرف شو المنطق أو شو الفكرة من هذا الموضوع. أنا شخصياً ما عندي أمل بالدولة اللبنانية ولا بأي مسؤول بهالحكومة. بس رح نضل مكفيين ونتمنى إنه كل شيء عم نجرب نعمله هلا وكل التوثيق اللي عم بيصير ممكن يوصلنا لحيالنا نتيجة يوماً ما. So to understand what happened with Amal Khalil, on Wednesday, April 22nd, 2026, Amal was on a tour in South Lebanon after the ceasefire was announced and the war was supposed to end. She had an interview with a father of a martyr. She visited Tibnin Hospital and then she went to Al-Tiri village. When she reached Al-Tiri, a car that was moving in front of her car was attacked and Amal's car was affected. So Amal, along with her journalist friend Zainab Faraj, stepped away from the car and took a building as a cover. Later, the Zionists attacked Amal Khalil's car, knowing that the car was for Amal Khalil and Amal and Zainab were hiding inside the building. The Lebanese government knew, and they asked the Zionists for permission for the paramedics in order to enter Al-Tiri and rescue Amal and Zainab. The Zionists didn't allow anyone to come to the area. Neither the paramedics were allowed nor the Lebanese army. Hours later, the Zionists attacked the building that Amal and Zainab were hiding inside. And still no paramedics were allowed to reach the area. They tried entering Al-Tiri and rescuing Zainab. They rescued Zainab Faraj. They didn't make it to Amal because Amal was stuck under the rubble, and their vehicle was attacked, was shot by the Zionists in order to prevent them from rescuing Amal Khalil. So the point is that Amal wasn't martyred as a result of an airstrike.
The Zionists knew that this person was Amal Khalil, and they wanted her to be martyred. They wanted to kill her. It's a murder. It is not an attack as any other attack where civilians get martyred. Amal Khalil was murdered. The Zionists allowed the paramedics to enter Atiri at 8 p.m. and they found Amal martyred. The doctors said that Amal was martyred at 7 p.m. and the Zionists knew that. يعني للأسف سبق أمال كتير يعني زملاء من صحفيين بلبنان بفلسطين بالعالم العربي في كتير شهداء راحوا وللأسف يعني ما كان في عدالة لإلهم. سمعنا زميلة أمال كريستين هلأ بالمؤتمر عم تقول إلها 3 سنين عم تحارب لتوصل لجزء من العدالة. أبدا ما صار شيء معهم. للأسف بلبنان في خيبة أمل كبيرة من تعاطي الدولة مع الملف يعني أقله بتحقيق بقضية استشهاد الشهيدة أمال. ما كان في ولا تواصل من قبل الدولة مع أهل الشهيدة أمال. قرب سيارة أمال عند الساعة 2:56 بعثت أمال رسالة صوتية على مجموعة عائلتها عبر واتساب تخبرهم فيها عن استهداف السيارة المرافقة. ايه حبيبتي أنا منيحة أوكي ما تعتلوا هم أنا منيحة ومعي صبي زينب فرج. اللي صار إنه ضرب سيارة ماشي كانت قدامنا بس أنا ما بدي أتحرك من هون بس نطرة اليونيفيل والصليب الأحمر. بعد الغارة على السيارة المرافقة ترجلت أمال وزينب بسرعة من سيارتهما وتوجهتا صوب المبنى المجاور ووقفتا. After Al-Aqsa flood in 2023, when Amal started reporting from the south and covering what's happening, the Zionists called her. They told her, we know where you are and we know where your house is. And if you want your body to remain as one piece, stop reporting. Amal Khalil was reporting for Al-Akhbar, and they threatened them, if you don't kick Amal and if you don't stop her from reporting from the south, we will attack you and we will attack your reporters and your offices. Here we understand that the Zionists wanted Amal Khalil dead. The question is why? Why hundreds of journalists were martyred since the beginning of Al-Aqsa flood in Gaza and in Lebanon? In the past few years after Al-Aqsa flood, we have seen a significant shift in the global public opinion. Now everyone knows that Israel or the Zionists are monsters and are enemies of humanity. They kill children, they kill paramedics, journalists, civilians, and innocent people. That's why the Zionists are trying to prevent anyone from showing the whole world the crimes they are committing. And that's why Amal Khalil was murdered. On June 26, 2026, the Lebanese government signed the framework agreement with the Zionists in Washington. Clause number 13 prevents the Lebanese government from filing any suits against the Zionists in international courts. So our government has abandoned us and has abandoned the right of the families of the martyrs of seeing the murderers being held accountable. The Article 13 of the Lebanese-Israeli framework will not stop us of
of working on those cases. It will stop any international steps from the Lebanese government, especially on the ICC, but it will not stop the victims of raiding their cases in front of the international justice and the local justice. هذا الاتفاق الإطار بالبند 13 أظهر نية السلطة التنفيذية بعدم الذهاب إلى أي محاكمة، وإذا بدها تثبت لنا العكس تفضل تروح على محاكمة. يعني هن بيقولوا لا شيء يسقط، لا بلا ما أنتوا قلتوا ما بدكم بهيدا، قلتوا ما بدكم، على القليل في نية سياسية إنه ما تروحوا. نحن نطالب بإسقاط هذا البند وبإسقاط هذه النية وبالاعتذار عن هذا الخطأ كمان، لأنه هذا خطأ كبير عم بيقتل الضحية مرتين وعم يقتل أهالي الضحايا مرتين، لأنه عم يشوفوا إنه هن راحوا ظلم وعم يشوفوا ما فينا نجيب العدالة، وبالتالي تم قتله مرتين. وهذه الدموع اليوم اللي شفناها من الأهالي أكبر دليل على قتل مرتين. استهداف الصحفيين دايما هو اللي أكيد جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني، هو يقصد منه إسكات الأصوات وإسكات الصورة كمان، يعني طمس الصورة التي تفضح انتهاكات من يرتكب هذه الجرائم. ومعروف أنه هو من أكثر العدو الإسرائيلي، من أكثر الدول إذا بدك أو الجيوش التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وهي عم تحط سردية كذب دايما أنه تقول هي تعكس إنه الحقيقة اللي هي جرائم حرب. سرديتها عم يضربها الأرض، الصورة، الصوت. مشان هيك السردية اللي عم يدفع عليها مليارات الدولارات والتي هي أكيد عم تكذب، سردية كاذبة. طب أكيد جاية بس بصورة واحدة بتعكس الحقيقة، بتضرب كل الكذب اللي عم يعملوه. مشان هيك هو خطر عليهم، مشان هيك أكتر شيء الصحافي هو يشكل خطر بضرب السردية، وبالتالي استثمارات بملايين الدولارات. مشان هيك هو الأخطر عليهم، ومشان هيك الله يحمل الموجودين هلأ بعضهم على الجبهة بظل كل هالتفلت من العقاب القائم. توثيق مقتل أمال خليل كان ضرورة، مش بس من أجل العدالة ومحاسبة إسرائيل، وكمان مش بس لمجابهة أو مواجهة الإفلات من العقاب يلي عم تحاول إسرائيل تكشفه، كمان لدحض السردية الإسرائيلية. وخصوصاً لما نحكي عن أمال خليل، أمال اللي كانت صوت الجنوب وناسه يلي عم يتعرضوا للتهجير، صوت القرى والبلدات يلي عم بيتعرضوا لتجريف وتفجير، يلي كانت عم بتوسع الانتهاكات يلي عم بتصير لضغط هيدي السردية الإسرائيلية. باغتيال أمال خسر الجنوب جزء من صوته، وكمان خسر الصحفيين مرجع موثوق، بوصلة لإلهم كانت بالجنوب، مفتاح لإلهم، مصدر موثوق كانوا بيحبوا يسألوه، لأنه كان في تعاون منا وكان في خبرة طويلة بهيدا الشيء. وعشان هيك يمكن خلال إعدادنا للتحقيق كان أكثر كلمة سمعناها كان بدهم يقتلوها، وهيدي الجملة اللي نحن اخترناها عنوان لتحقيقنا. Now everyone knows how monstrous the Zionists are because of the people and the journalists who have been showing to the whole world the crimes that the Zionists have been committing in our area. But what hurts is that journalists are being martyred, and other journalists, especially here in Lebanon, do not want the world to see that. Today, I didn't see many journalists and many televisions who were supposed to be here, showing the whole world the evidence, showing the whole world that Amal Khalil was murdered. She wasn't martyred as a result of an attack that wasn't ever targeting her. She was murdered. The Zionists wanted her dead. And still, many journalists and many televisions didn't come here to cover this conference because maybe they are afraid of the Zionists, or they are following the path of the Lebanese government, or maybe they are getting money in order for them to stay silent. This was our report from Beirut. I am Ali Mazloum reporting for Free Palestine TV. I ask you one more time to press the like and subscribe buttons on whatever social media platform you're watching this on, and to go to our website freepalestine.video to donate so we can continue bringing you this content. Until we see you next time,
I bid you a world free of Zionism, imperialism, free Lebanon, and free Palestine.